satu seminar, satu sertifikat for your organizing this SYL. Indeed, this is a very important training for our young people. Terima kasih Pastor Junaidi Muntu yang sudah mengatur pelatihan SYL ini, dan memang ini sangat penting bagi anak-anak muda kita. Thank you as well, Jimmy, for always reminding me about this one. Dan juga Brother Jimmy, terima kasih. Sesedikit kasih ingat apa kita tentang. Kita langsung saja ke seminar pertama ini. Pendahuluan kepada pelayanan pemuda, bagaimana kita memahami akan sejarah, filsafat, visi, sasaran, dan struktur dari pelayanan pemuda Advent secara global. Jadi kakak-kakak, sertifikatnya akan kita berikan per seminar. Terima kasih saudara-saudara yang tetap peduli dengan orang muda. Sebenarnya melayani orang muda itu suatu kenikmatan bagi saya. Kita sebagai pembina, bagaimana kita memahami anak-anak di umur 16 tahun ke atas. Nah, tujuan dari seminar ini adalah kita mengikuti teladan Yesus. Dibutuhkan oleh orang muda saat ini. Yang dibutuhkan oleh orang muda saat ini adalah kebutuhan pelayanan khusus untuk orang muda. Orang muda hendaknya memulai dengan rajin percakapan dengan para pemimpin. Kita diharapkan karena kita punya pengaruh. Lord, we commit our vision as Adventist youths of today, bearing your name in service, in schools or at work or at play. Use us for your glory in the church and in our communities as we wait for your second coming. Make us healthy young people in a saving relationship with Jesus Christ, and help us just to be like Him, fulfilling the gospel commission with vigor in the power of the Spirit, and upheld by your love. May we keep in our hearts the scriptures, that they may mold our character, that wherever we may go, Jesus Christ will be seen. Use us mightily through the talents that you have given us, through the power of the Spirit. This we commit to you, through the power of the Spirit. This we commit to you.
Baik kakak-kakak, kita akan segera mulai kita punya acara pada malam hari ini. MC disilakan. Good evening, everyone. I'm super excited to have you here and excited about the SYL investitures we'll get to have tonight. As for the activity arrangement, as follow. Opening welcome by MC, we just went through. Opening song by video. Opening prayer by Pastor Harold Wokas. SYL Mars by video. Adventist Youth Pledge by video of SYL Bat Timika Papua. A short video of the East Indonesian Union Conference SYL class. Welcoming remarks by Pastor Junaidi Muntu. East Indonesian Union Conference SYL project report by Ruli Sakul. Welcoming message and introduction of speaker by Pastor Petronio Genebago. Investiture message by Pastor Paco I. Mosquane. SYL pin awarding, commitment praying, and then closing. Stepping into the next session, we will listen to the opening song by video. Opening prayer will lead by Pastor Harold Wokas. To Pastor Harold Wokas, please. Okay, we change prayer leading by Pastor Royke. Pastor Royke, please. Yeah. Okay, let's pray.
Terpuji dan terpujalah Engkau Tuhan, Engkau Allah dan Tuhan kami yang maha baik dan maha kasih, telah mengkaruniakan sukacita dalam kehidupan kami, bahkan kehidupan dan keselamatan. Kami mengagungkan dan mempermuliakan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat, yang sungguh baik, dan kasih karunia-Mu selalu baru dan nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Memulaikan kegiatan SYL malam hari ini, kiranya Engkau menyertai Pendeta Pako, Pendeta Ron, Pendeta Junaidi Muntu, Tuhan sertai mereka semua yang mengambil bagian juga, diberkati, dijauhkan dari segala sesuatu yang bisa mengganggu semua kegiatan malam ini. Semua berjalan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan kepada orang-orang muda dan gereja-Mu. Biarlah semua kami dapat mengikuti ini dengan baik, dengan petunjuk-petunjuk yang ada, sehingga dalam pengukuhan untuk pelayanan ke depan untuk orang-orang muda kami dapat dimaksimalkan untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Let us listen SYL Mars by video. The spirit in my life belong to mighty God. It teaches me everything I need to be stronger and happier. He leads me in the path which leads to the light. He makes me like beloved child sitting on His lap. Pass it on, shout to the world. I want to tell the story that His love impacts my life. To be the light And spread His love. This salvation that I have found by His mighty grace. I want to pass it on. The spirit in my life belongs to mighty God. He teaches me everything I need to be stronger and happier. He leads me in the path which leads to the light. He makes me like beloved child sitting on His lap. Pass it on. Shout to the world. I want to tell the story that His love impacts my life. To be the light And spread His love. This salvation that I have found by His mighty grace. I pass it on. shout to the world. I want to tell the story that His love impacts my life. To be the light
Okay, stepping into the next station, Adventist Youth Pledge by video of SYL Batch Timika, Papua. Janji Pemuda Advent. Karena kasih kepada Tuhan Yesus, saya berjanji untuk turut aktif dalam pekerjaan perkumpulan pemuda Advent, melakukan apa yang dapat saya lakukan untuk membantu orang lain, dan menyelesaikan pekerjaan Injil ke seluruh dunia. Tujuan pemuda Advent, pekabaran Advent ke seluruh dunia pada zaman ini. AY aim the Advent message to all the world in my generation. Pemuda Advent, kasih Kristus menggugah saya. The love of Christ compels me. Misi Pemuda Advent, keselamatan pemuda melalui Yesus Kristus. Kami memahami pelayanan kaum muda untuk menjadi yang bekerja dari gereja yang dilakukan untuk, dengan, dan oleh orang muda. AY Mission, the salvation of youth through Jesus Christ. We understand youth ministry to be that work of the church that is conducted for, with, and by young people. Let us watch of the East Indonesian Union Conference SYL class by the short video, please.
Hilang. Okay, we are going to the next program because of Caroli and Gladys having problem with the electricity. So right now we are going to the next program. I would like to invite Pastor Ron, and Pastor Didi will welcoming Pastor Ron. So I'm gonna spotlight Pastor Ron. Hello, Pastor. Good evening, Pat. Yeah. Right now, we would like to move to the next program for the welcoming by Pastor Didi Muntu. Good evening, everyone. Good evening. And welcome to this Indonesia Union Conference, SYL Investiture. As the East Indonesia Union Conference Director who hosted this event, I feel very happy and thank God for his help. We have completed the
the inaugural SYL training class by fulfilling all of its demands completely. We are grateful that the participants come from 2 unions in Indonesia, namely East Indonesia Union Conference and West Indonesia Union Mission, which mean the enthusiasm for advancing adult youth service is very high. There were many obstacles that were experienced because the implementation was virtual. The network was not strong, electricity problems, and others. But the participants were still excited. With the help of instructors and mentors consisting of conference directors, youth observers, and experts in their fields, this class can be completed. Special thanks to Pastor Petronio Genebago, Director of Adventist Youth Ministry Southern Asia Pacific Division, who invited Pastor Paco Esunmojuane, Associate Director of AYM General Conference, to mandate and inaugurate the participants. Welcome again. Thank you very much for joining with us. God bless. Thank you, Pastor Didi. And then right now the time for Pastor Ron to introduce and remarks from Pastor Ron as a youth servant of Southern Asia Pacific Division. Please, Pastor. Yeah. Thank you very much, Pastor Didi Muntu, for your smiles and also for your dedication to help and train our young people. Indeed. Terima kasih untuk Pastor Didi atas senyuman yang begitu indah malam ini dan juga dedikasi untuk anak-anak muda. Indeed, the Senior Youth Leadership Curriculum is designed to empower our young people to have a well-rounded training to lead. Jadi kurikulum kepemimpinan pemuda dewasa kita memang didesain untuk menolong anak-anak muda untuk boleh memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan memimpin. And because of having this program tonight, we can see a bright future in AIUC. Dan melihat program yang dijalankan pada malam hari ini, kita dapat melihat masa depan yang begitu cerah dari Uni Konferensi Indonesia Kawasan Timur. It is my distinct honor to introduce to you the chosen servant of God from the General Conference, Pastor Paco, RGC Associate Youth Director and PCM Coordinator, loves God supremely and serves the young people passionately. Dan saya merasa sangat terhormat untuk memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini, yaitu seorang hamba Tuhan dari General Conference, Pastor Paco Moguane, yang merupakan wakil direktur pemuda, pelayanan pemuda GC dan juga sekaligus koordinator PCM di General Conference. He came from Botswana. He is a husband and a father, a pastor and a mentor. He is passionate about both personal and digital evangelism. Beliau berasal dari Moguana dan beliau sangat-sangat mencintai Allah dan juga pelayanan kepada anak-anak muda dan juga secara khusus memiliki semangat di dalam pelayanan pribadi dan juga pelayanan digital. You will feel the energy later. Dan kita akan merasakan energinya sebentar. He is married to Ayaka and they have an awesome son, Akim. Beliau menikah dengan Ayaka dan juga memiliki seorang anak yang sangat luar biasa bernama Akim. So let's pray fervently for him as he enriches us with this message tonight.
Mari kita berdoa secara khusus untuk pembicara kita selagi beliau akan memberikan amanat pada malam hari ini. Welcome, Pastor Paco. Selamat datang, Pastor Paco. Thank you so much. I am excited to be with you. This gives me great pleasure because we are doing God's business. Saya sangat merasa bahagia bersama-sama dengan Anda karena kita melakukan pekerjaan Tuhan. I want to especially greet everybody in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Saya mau mengucapkan salam untuk kita semua dalam nama Yesus Tuhan kita. I have traveled to Indonesia virtually. I wish to travel to Indonesia physically so I can be with Didi, I can be with Jimmy, I can be with Tommy, I can be with Ray, and we can have a good time. Saya sudah berada di Indonesia secara virtual, tapi saya sangat merindukan untuk berada di Indonesia juga secara fisik, datang secara langsung agar bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain. I want to take a selfie with Neil, with Gilbert, with Imelda, with Raymond. You guys are awesome. Saya mau mengambil selfie dengan teman-teman yang ada di sini. Kalian benar-benar luar biasa. And it's so good to see many of you having turned up. Jeffrey, Enzo. If I don't pronounce your name properly, you better forgive me in advance. Saya sangat senang bertemu dengan teman-teman. Maafkan kalau saya salah mengucapkan nama teman-teman sekalian. Marshall, Ulrike, Amir, Eriks. This is exciting. You guys are looking powerful in your uniforms. Alan, Gita, Jonathan. This is really wonderful. Teman-teman, kalian terlihat sangat luar biasa dalam seragam yang kalian gunakan. Benar-benar waktu yang sangat luar biasa. It's good to see Noldi and Marshall smile. You guys are awesome. Saya senang melihat senyuman teman-teman semuanya. Well, I must tell you that God has been good, and I thank God for what He is doing, even though the pandemic is ravaging the human race. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena apa yang Dia telah lakukan kepada kita semua penjagaannya walaupun pandemi yang sedang berlangsung saat ini. Messi, Grace, and Charles, I want you to know that nothing can stop the work of God. Teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada yang dapat menghentikan pekerjaan Allah. I believe that the work of God can progress even in the pandemic, and nothing can stop this work because God is still seated on the throne. Yofi and Linda. Saya percaya bahwa tidak ada yang dapat membatasi pekerjaan Allah di tengah-tengah pandemi. Bahkan akan terus berlanjut karena kita percaya Tuhan masih duduk di atas tahtanya. So whatever the situation, Royke, Wendell, Everett, Joshua, Hugo, we must do our part and excel in Jesus' name. Jadi apapun keadaan kita saat ini, kita harus pergi untuk melakukan pekerjaan Tuhan. And so when we are faced with this, we need to lift up our heads and turn to God because our trust is not in horses, it is not in chariots, but it is in the name of the Lord our God. Jadi di saat ini, mari kita menghadap ke langit dan berdoa, meminta pertolongan Tuhan karena pertolongan kita tidak datang dari mana, tetapi datang daripada Tuhan saja. I know that our God answers prayers, and because He's a prayer answering God, listen, we have to give glory to Him. What happened to Michael now? Oh, I lost Michael. Jimmy, where is Michael? Okay. Go ahead, Pastor. All right. So when he comes back, Michael, are you back? Oh, he's not back. Okay. I had Didi mention the fact that you guys had problems with network, with electricity, but you know what? The work of God progresses. Amen. Amen. Should I continue in one language or there's going to be translation? Just go ahead, Pastor. Okay, good. So this gives me joy because you guys are doing an awesome thing. I just want to say thank you to Pastor Ron. Ron is an exceptional leader. We are happy to have him at the division, and we praise God for his leadership. Very fervent,
very thorough, very creative. Ron, may the Lord bless you, my brother. And I know that as the days go by, we are going to learn a lot from you as you learn from us. I believe in cross-pollination. I believe that we need to engage with each other. I believe that the time has come for us to see each other's giftedness and glean from that so that we can expand God's kingdom. And thank you, Pastor Ron, for being such an awesome leader. First of all, let me say congratulations to you. This is a graduation. This is an investiture. And this is probably historical for your union. And we praise God for what you have acquired. As you have acquired, it doesn't mean you have reached. It doesn't mean that you have arrived. It means you are still on a journey. And I want to remind you that our clientele is on social media. I want to remind you that you are leaders and that your clientele is on social media. And therefore, you need to start establishing yourselves as leaders on social media to connect with these young minds, to connect with these young people and get to know their feelings, get to know how they think and how they are processing matters in these last days. So you also have wonderful resources from youth.adventist.org. By the way, this website doesn't belong to the General Conference Youth Department. It belongs to you. Yes, Noldi Waroni, it belongs to you. It belongs to you. It doesn't belong to Gary. It doesn't belong to Ron. It doesn't belong to Andres. It doesn't belong to me or to Maria. It belongs to you. You are the General Conference. Oh, is my guy back? Pastor, sorry, I lost connection there. Dan teman-teman, dengan zaman yang berkembang saat ini, kita harus menaruh seluruh tempat kita, jangkauan kita di sosial media yang ada, sehingga banyak orang, teman-teman pemuda kita yang dapat menjangkau kita melalui sosial media yang ada. So please follow us on the General Conference Youth platforms. We want to hear the Indonesian flavor. We want to hear, embrace you as you join into this international conversation that happens on these platforms. Jadi teman-teman yang ada di Indonesia Timur secara khusus, mari kita follow sosial media dari General Conference, Pelayanan Pemuda General Conference. Saya rindu kita berbagi sama-sama teman-teman, kita bercakap-cakap, saling berbagi apa yang dapat kita buat untuk pelayanan ini. Pastor Michael, you remember there was a time when our leaders and our elders would say to us, social media is evil. Now all the pastors are saying social media is good. Let's go to social media. At that time, it looked like, the pastors were more inclined to the negative. And now here we are talking about the positive vibes of social media. Teman-teman, masih ingat ke teman-teman waktu ketika banyak pendeta yang berkata bahwa sosial media adalah suatu yang sangat jahat yang kita harus jauhi. Tetapi saat ini, zaman ini, semua orang mengatakan, para pelayan di sana mengatakan bahwa mari kita gunakan sosial media untuk menjangkau orang. Untuk itu saya mengajak kita, mari kita manfaatkan sosial media ini. I want you as leaders now, as you graduate, I want you to know that you must be accessible to the young people. Give the young people your contact. Give them your platform so that they may engage with you, so that they may get to see you and reach you whenever they need you. Teman-teman, saat ini teman-teman sudah menuju pada penamatan. Saya ingin teman-teman adalah para pemimpin yang menjangkau orang, yang terbuka kepada orang lain. Biarlah teman-teman memberikan hubungan yang dapat orang lain jangkau. Biarlah teman-teman membuka diri untuk membawa orang lain datang kepada teman-teman. Buatlah satu koneksi kepada anak-anak muda kita. You see, friends, my leadership philosophy is that the more we are connected as leaders, the more we can learn from each other. Let's increase cross-pollination on the ideas and creativity of God's work so that we may expand God's ministry and God's kingdom in a mighty way in these last days. Teman-teman, ada satu filosofi yang mengatakan bahwa semakin kita terkoneksi, semakin kita terhubung, maka semakin banyak kita belajar dari satu dengan yang lain. Itulah sebabnya mari kita bekerja sama untuk menjangkau mereka, anak-anak muda di luar sana yang membutuhkan bantuan kita. Mari, sudah saatnya kita menyatukan kekuatan dan kuasa kita. Tommy and Ray J, it has not been left to the GC to be the only creative people who can do the work. It is also left
for anybody. And therefore, I can learn from you, you can learn from me. Together, we are powerful and we are pressing on the upward way. Teman-teman, bukanlah rencana Allah kreativitas itu hanya ditunjukkan di General Conference, tetapi Tuhan dapat menggunakan saya dan saudara. Kreativitas itu bisa kita miliki masing-masing kita. Izinkan saya untuk belajar dari teman-teman. Biarlah teman-teman belajar dari saya. Mari kita belajar satu dengan yang lain agar kreativitas itu akan membawa banyak orang datang kepada Yesus. When this pandemic is over, my passport needs to have an Indonesian stamp. Somebody say amen. 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 Setelah pandemi ini, teman-teman, password saya harus punya cap Indonesia. Saya rindu untuk mengunjungi teman-teman. I am so encouraged by the programs that we see online from Indonesia. You guys are doing an awesome job. If nobody has told you that you are awesome, I want you to learn today that every one of you in this platform is awesome. Teman-teman, saya melihat kegiatan online yang teman-teman di Indonesia lakukan dan belum pernah ada yang mengatakan mungkin kepada teman-teman bahwa kalian luar biasa, tapi malam ini saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwa kalian semua luar biasa. We watched you turn over the 1 year in mission program. You guys got onto that program. You hit it hard. Here you are now pushing God's agenda, preparing for Global Youth Day, and of course, getting more leaders. The more leaders we have, the more we can mobilize our young people to finish the work as the Holy Spirit has prophesied. Dan saya melihat bagaimana teman-teman terus bergerak maju, terus mendorong maju untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada, termasuk pada malam hari ini kegiatan SYL. Teman-teman berusaha untuk membawa lebih banyak pemimpin-pemimpin, sehingga lebih banyak pemimpin, lebih banyak anak muda yang dapat dijangkau. And now you're going to be a leader for senior youth, which is ambassadors and young adults. The ambassadors is a very critical period in a young person's life. And at this point, they're trying to discover themselves, and they're trying to, formulate their worldview, and they're discovering many things even about their body. This is a critical time for us to reach out to them and embrace them and direct them in the ways of righteousness. Nah, teman-teman, saat ini teman-teman menjadi para senior youth leader, dan teman-teman akan memimpin para pemuda dewasa dan juga para ambasador. Dan teman-teman harus perhatikan bahwa ini ada ambasador secara khusus adalah masa-masa paling penting dalam kehidupan seorang anak muda, di mana mereka mulai mendapatkan pandangan-pandangan, sudut pandang tertentu terhadap dunia ini, dan adalah penting bagi kita untuk mengarahkan mereka ke jalan yang benar. I want to tell you, it's easy to lead junior youth ministry because when you tell adventurers and pathfinders 10 left, they 10 left. When it's right 10, they right 10. When it's about 10, it's about 10. But you start telling ambassadors, do this, they will ask you why. They will interrogate you. They will ask you questions. They will intimidate you. And those questions may seem like disrespectful, but you know what? You must stand your ground. God has called you to be a leader at such a time. Simply love them and have a relationship with them, and you will understand them. Teman-teman, mungkin mudah untuk memimpin para pemuda junior. Ketika kita suruh mereka pergi ke kiri, mereka akan pergi ke kiri. Ketika kita suruh pergi kanan, mereka akan pergi kanan. Tetapi ketika kita memimpin dan menyuruh para pemuda senior, mereka akan bertanya, kenapa? Itulah sebabnya sulit bagi kita, tetapi kita harus tetap terbuka kepada mereka. Kasihilah mereka dan pedulikan mereka. So, you are entering into a field of young adults, of ambassadors, people who ask questions, people who want to know the reason why we do this. So prepare your mind, not because they are disrespectful, but because that's who they are. That's the age group that asks questions and that's want to know the reasons. Jadi teman-teman, persiapkan dirimu ketika mereka bertanya kenapa. Itu bukan karena mereka tidak menghormati, tetapi mereka ada di umur demikian. Oleh sebab itu kita harus menyiapkan pikiran kita dan memberikan jawaban kepada mereka agar kita dapat memimpin mereka. I want to also share with you some initiatives that are coming up. As a leader, remember, Global Youth Day is around the corner. We are reaching out to different cultures, colors, and communities. Teman-teman, saya juga ingin mengingatkan teman-teman, kegiatan yang akan kita jalankan, Global Youth Day sudah sangat dekat dengan kita, dan kita akan menjangkau budaya, warna, dan juga komunitas. And remember, Global Youth Day
launches the annual Youth Week of Prayer, and these materials are already available on the website just for you to download. How good is it to have these platforms at the click of a button so that you can share with your young people and get blessed during this week of prayer? Nah, teman-teman, program Global Youth Day diluncurkan bersama-sama dengan Pekan Doa Pemuda, dan teman-teman bisa mendapatkan bahannya secara online, dan kita harus bersyukur betapa mudahnya untuk mendapatkan bahan-bahan ini dengan cara menekan satu tombol saja. I want you to look at my jacket here and see what I am wearing. I am wearing a gold award, and this is an initiative by the Youth Ministries Department to keep young people healthy. This material is also available. Please download this material and share with your young people. It's so easy. I mean, there's disciplines for boys and disciplines for girls, and it is easy to achieve them. And so please push this. Why? Because we are in a serious, dangerous time, and our young people are committing suicide because they have got depression. And when they exercise and they acquire these awards, they are fresh. And remember, they must finish the work. Therefore, their mental faculties must be so clear and pure. Dan teman-teman, kalau teman-teman lihat tadi ada Gold Award yang digunakan oleh Pastor Paco, ini adalah satu kegiatan yang dibuat untuk menolong anak-anak muda untuk tetap sehat di zaman sekarang ini, ketika kesehatan mental dan kesehatan fisik anak-anak muda semakin menurun. Kita harus menolong mereka. Tolong download bahannya dan jalankan di tempat teman-teman masing-masing agar menolong mereka yang membutuhkan, teman-teman. You don't need permission to do these things. These are things that are available on your website. This is your work. Therefore, let's ensure that our young people have got better mental health. We've got too many issues of mental health in this pandemic, and we're going to experience more post the pandemic because of depression and stress and just not being able to move, so much little mobility in this pandemic. Nah, teman-teman, ketika kita melihat pandemi yang ada saat ini, bagaimana masalah kesehatan sangat-sangat sampaikan dengan begitu kerasnya, kita harus menggunakan bahan apa saja yang kita miliki, termasuk medali-medali yang teman-teman lihat di layar, teman-teman, agar anak-anak muda mau didorong untuk hidup lebih sehat lagi. With this class of 2021 SYL graduates, I challenge you today. And I challenge you today that next time I come to Indonesia, whether it is online or physically, I would like to see you putting on your silver award or your gold award. I have challenged you today in Jesus' name. Amen. Dan teman-teman, saya menantang teman-teman, ketika pandemi ini akan berakhir, saya akan mengunjungi Indonesia, baik atau secara online ataupun secara offline. Saya akan lihat teman-teman sudah memiliki medali ini, silver ataupun gold award. So, Tiomas, the next time I come, I need to see your silver award or your gold award. And I know that the revolution is going to begin with this class. The revolution in Indonesia, Mil Maruru, the revolution in Indonesia is beginning with you. Please go and do these, achieve these medals for your own health and of course for the health of the young people that you will lead. Nah, teman-teman, saya ingin melihat revolusi dimulai dari kelas ini. Saya ingin revolusi dimulai dari teman-teman semua. Jadi saya mohon dapatkan medali itu agar tetap sehat dan juga menolong anak-anak muda yang lain untuk tetap sehat. I know you have done the 10 I-core values and that you're going to implement them in your local churches. But I want to remind you to rehearse them and encourage leaders, and including yourselves, your pastors and your elders, to embrace these values so that our local churches can be a safe haven for young people. Saya yakin teman-teman sudah belajar tentang I-Core di kelas teman-teman, tetapi saya ingin menekankan sekali lagi, pegang baik-baik nilai-nilai ini dan jalankan itu di tempat teman-teman masing-masing. I want you to know that the ambassador ministry is very, very critical. And in pushing this agenda, the ambassador program is on the website. Did I say the website? It is for free. No payment, nothing. You just simply download and use the materials. Friends, this is a time where we need to capture their minds for Jesus.
Teman-teman, kegiatan ambasador adalah kegiatan yang sangat kritis untuk mempengaruhi anak-anak muda. Dan teman-teman bisa dapatkan itu secara gratis. Bahan-bahannya di website kita. Saya mohon teman-teman pergunakan itu untuk menolong mereka yang membutuhkan, anak-anak muda di luar sana. And this ambassador program was established because of the global retention survey that was conducted, and there were many issues that arose. Therefore, the ambassador curriculum was written to address the researched issues, and here they are. Dan teman-teman, kurikulum ambasador ini dibuat berdasarkan survei retensi global yang mengarahkan kepada masalah-masalah yang dimiliki oleh anak-anak muda dalam gereja. Dan itulah sebabnya teman-teman bisa lihat di layar kita. So we need to implement this program in a strong way so that our young people can go through all these 7 foundations and be rooted in Jesus. Dan teman-teman, untuk itulah program itu harus dijalankan sehingga di tempat kita masing-masing akan ada 7 dasar yang dapat dijalankan agar anak-anak muda kita tetap berada dalam Yesus. Another thing that I want to challenge you to do is to share with every young person that you know on social media or physically, wherever God takes your influence. Please help young people to identify and discover their spiritual gifts. This will help them assert themselves in the local church and participate in God's redemptive labors. Teman-teman, dimanapun teman-teman mengenal anak-anak muda, baik secara online maupun offline, tolong bantu mereka untuk menemukan karunia rohani mereka, sehingga ini juga akan menolong mereka untuk melayani Tuhan berdasarkan karunia yang Tuhan telah berikan kepada mereka masing-masing. I will make this presentation available to Pastor Ron or Pastor Didi, and they will be able to send you the link. So you better download it. After 4 weeks, the link will not be available anymore. So make sure that once you receive the link, you will download, because I want you to have these resources. I want you to have these links, because this is a time not to just hear, it's a time to act. It's a time to get dirty with God's business and do it well so that Jesus may come soon. Hallelujah. Amin. Dan teman-teman, saya akan memberikan materi saya melalui link. Saya akan sampaikan kepada Pastor Ron atau Pastor Didi, dan teman-teman segera download itu setelah teman-teman mendapatkannya, dan segera gunakan ini bahan untuk menolong anak-anak muda di luar sana untuk kemajuan pekerjaan Tuhan agar kedatangannya akan semakin cepat. Amin. We need young people to be active in their local churches. We need young people to be involved, even online. They must be involved in everything. They must participate in everything. And so once they discover their spiritual gifts, they will be relevant for a particular ministry, and we will see more young people being confirmed and strengthened in their faith journey. Teman-teman, kita sangat mengharapkan bahwa anak-anak muda kita akan boleh menemukan karunia rohani mereka. Karena ketika mereka menemukan itu, mereka akan semakin dapat bergabung dalam pelayanan ini, semakin dapat terlibat dalam pelayanan ini, sehingga mereka akan boleh dikuatkan dan juga boleh menjangkau orang lain. Remember, the local church is where youth ministry needs to take place. We know that the GC is important. Now, I heard Pastor Jan Michael saying teman-teman, so I'm going to say teman-teman as well. Teman-teman, you need to get ready for young people to take space and occupy space in the church, because that's where we find the young people. The young people don't leave the GC. The young people don't leave the divisions or the union or the conference. They leave the local church. This is why the rubber needs to meet the road at the local church. Teman-teman. Teman-teman, kita harus mempersiapkan tempat bagi anak-anak muda. Karena anak-anak muda tidak keluar dari GC, anak-anak muda tidak keluar dari divisi atau unit atau daerah. Mereka keluar dari jemaat lokal. Untuk itulah teman-teman harus mempersiapkan wadah bagi mereka agar mereka dapat terlibat, teman-teman. See, I don't know what teman-teman means. Imelda, teman-teman, you need to get ready and you need to shine for the Lord. Now, here are some concepts that I want to share with you from the PCM side, teman-teman. Teman-teman, ini adalah sebuah konsep yang saya ingin bagikan dari PCM, bagaimana anak-anak muda kita memiliki tempat untuk terlibat. Right. Remember, every Sunday we have got
discussions, would like you to join us. I know it will be late in your area because 12 EST is most probably 1 a.m. there, but you can always watch the programs after we are live because they will be on these social media platforms. Ada satu program online diskusi, saya tentunya ingin teman-teman untuk bergabung, tetapi mungkin sudah sangat larut malam, tetapi teman-teman tetap bisa melihatnya di sosial media kita. Now, I need to know what teman-teman mean. What is the meaning of teman-teman? It's friends, Pastor. Teman-teman. Friends. I love My teman-teman. friends, Now I've yeah. learned a new word. Teman-teman. You need to get on this area, get on this platform where we have English, Spanish, Portuguese, and French, and you can participate. We are trying to address the issues of students in public campuses so that they can navigate through their public campus life. Teman-teman. Teman-teman, ini saya ingin agar kalian semua untuk bergabung di dalam wadah atau platform ini, karena kita sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di public campus yang ada di sekitar kita. Itulah sebabnya akan sangat luar biasa ketika sahabat-sahabat akan boleh bergabung. We also have a public campus day. Just as we have Adventurer Day, as we have Pathfinder Day, as we have Global Youth Day, we have a Public Campus Ministry Day. It's in October. It's coming. Your leaders will give you more information, will give you the media kit, will give you all the information in time, at least before April. So be on the lookout for that. As you lead young people, be careful also to care for young people in the campuses, for young people in the public squares, because we need to support them and affirm them on this journey as we disciple them in the righteousness of Jesus. Dan sahabat-sahabat, sama seperti hari-hari yang lain, kita juga memiliki hari public campus, dan nanti bahannya akan ada, dipersiapkan, dan pemimpin teman-teman akan menyatakannya atau memberikannya kepada teman-teman. Dan selagi teman-teman memimpin anak-anak muda, saya ingin juga teman-teman memperhatikan anak-anak muda di luar sana yang ada di kampus-kampus, yang ada di public campus. Mereka juga membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. So, my dear friends, my dear teman-teman, I want you to know that the theme for this quinquennium is I will go. Now here comes one of the interesting parts of your graduation. Dan saya ingin mengingatkan, tema gereja kita adalah I will go. Dan ini menjadi bagian yang paling penting dari penamatan kita saat ini. What is I will go in Indonesian language? Well, how do you say it? Saya akan pergi, Pastor. Say it again. Saya akan pergi. Saya akan pergi. Yes, that's it. Saya akan pergi. I will go. Saya akan pergi. You need to say to yourself, I will go. This initiative and this great theme is calling you and me out as individuals to do our part. It doesn't say we will go. It doesn't say they will go. It doesn't say he will go. It says I will go. It's calling you out as an individual. Dan tema ini secara khusus mendorong kita secara pribadi, secara individu untuk pergi. Tidak berkata kita akan pergi, mereka akan pergi, dia akan pergi, tetapi saya akan pergi. And when we all do our part, wherever we are, these collaborative efforts are doing something to extend the horizons of God's kingdom. Therefore, I charge you today in the name of Jesus, do something for Jesus, shine for Jesus. Maranatha, Jesus is coming again very soon. Teman-teman, untuk itulah saya memohon kepada teman-teman semua untuk menggunakan apa saja secara individu, dan kekuasaan atau pergerakan secara individu ini akan terkumpul menjadi satu kuasa yang dapat mempengaruhi banyak hal untuk kedatangan Yesus yang sudah sangat dekat. Maranatha. And this strategic document of I will go rests on 4 pillars. You must know that mission is the DNA of the church. Involve young people in mission. Let them do mission. Showcase how mission is done. Be an example of the mission of God. Dan rencana strategis I will go ini didasarkan pada 4 pilar. Yang pertama adalah misi yang menjadi DNA gereja kita, yang menjadi dasar gereja, yang menjadi identitas dari gereja kita. And then we have what we call spiritual growth. This is the currency of the church. You cannot do anything without this currency. You cannot do anything without this money. This is the money through which we exchange business. Spiritual currency. It's about knowing Jesus. It's about embracing Jesus and then sharing Jesus. So have Jesus, then you can have something to share.
Jadi yang kedua adalah tentang pertumbuhan spiritual. Ini adalah mata uang gereja kita, di mana kita menjalankan bisnis pelayanan kita. Itulah sebabnya kita harus mengenal Yesus, lalu kita harus memegang erat Yesus, dan saat itulah baru kita dapat membagikan Yesus. Remember, leadership is the gift of the church, and today you are entering into leadership. You are entering into an area of influence. I pray today, dear friends, that God may bless your influence and that God may bless your leadership. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan. Itulah saudara teman-teman ada di sini saat ini. Dan inilah karunia yang Tuhan berikan kepada gereja, menjadi satu alasan bagi kita untuk memiliki pengaruh di sekitar kita. I want you to know, Gita and Jonathan, that leadership is not about you. Leadership is about the led. Leadership is about the young people that you are leading. Therefore, die to self and let's have a servant leadership approach so that young people may get to embrace our leadership and walk with us and journey with us as we perform our responsibilities. Dan kepemimpinan bukan tentang Anda, tetapi tentang siapa yang Anda pimpin. Itulah sebabnya matilah bagi diri Anda, lalu hiduplah untuk para anak muda yang Anda pimpin. Pimpin mereka untuk datang kepada Tuhan, dan jadikan mereka sebagai fokus utama Anda. Messi, Hugo, and Marshall, as you attain this wonderful responsibility and this achievement of leadership, remember, leadership is not about being bossy. Leadership is about inclusion. Involve others and recognize others. Value others. Teman-teman, kepemimpinan, ketika teman-teman saat malam ini akan dilantik, ingatlah bahwa kepemimpinan bukan jadi bos, tetapi kepemimpinan adalah menyadari keadaan orang lain dan juga menolong mereka untuk terlibat, menggabungkan diri ke dalam satu komunitas. Itulah sebabnya mari kita pergi bagi mereka. Gladys, Amir, Rolly, Raymond, and Didi, remember, leadership is a privilege. Therefore, we must embrace it. We must embrace it with sanctity, the sanctity that comes from God, so that as we execute our duties, we are being propelled by the Holy Spirit, which is the catalyst of the I Will Go initiative. Itulah sebabnya, teman-teman, bahwa kepemimpinan ini kita tidak dapat jalankan secara dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan katalis, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Itulah sebabnya kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan agar kita dipimpin oleh Roh Kudus, kuasa Allah itu sendiri. Now, dear friends, I want to read from the Word of God. I want to read in your hearing the Word of God, and I would like us to realize that God has a message for us today. Saya ingin kita membaca dari firman Tuhan, bagaimana Tuhan memiliki pesan untuk kita hari ini. 2 Corinthians 5 verse 20. And before we read, I ask you to indulge in a moment of prayer. Dear Jesus, as we now unravel the mysteries of your word, speak to us in Jesus' name. Amen. Amen. Dear friends, 2 Corinthians 5 verse 20 says, now then we are ambassadors for Christ. As though God were pleading through us, we implore you on Christ's behalf to be reconciled to God. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. I want you to know that God's word comes to us in many forms, and today this word comes to us in an indicative mood. It is telling you and me that we are ambassadors for Christ. Firman Tuhan datang kepada kita dengan banyak cara, dan pada malam hari ini kita memiliki satu pekabaran bahwa firman itu mengatakan kita adalah utusan-utusan Kristus. Now friends, I want to read this verse in the Indonesian language, so please be ready to give me 10 out of 10 for my pronunciation and my attempt. If you think I have done well, I want you to put on the comments there 10 out of 10. If you think I've done bad, please put 11 out of 10. All right? Okay. Let's have a deal. Let's have a deal. Let's have a deal. I'm going to do this. All right. So let me try and read 2 Corinthians 5 verse 20 in your mother tongue. And if I do injure your words, the words, please forgive me in advance once again.
But if anybody laughs, I will not read. So please, nobody should laugh. I see Noldi is already laughing. May the Lord forgive you for that. Noldi, repent. You cannot laugh. You cannot laugh. Let me try and read this verse. This is your graduation. So I want to do something different and something unique for you. And this is going to be special. So listen to this. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan akan alam menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amen. God bless you. Amen, Pastor. It's on point. I hope I made it. I hope I didn't destroy your language. You did. But nonetheless, I want you to know that God is sending you out as ambassadors. Tuhan mengutus saudara-saudara menjadi utusan-utusannya. God is sending you out as His vessels of honor. Tuhan mengutus saudara-saudara menjadi perwakilan kehormatannya. As you have achieved a certain level in your journey of leadership, this is not the end. This is the beginning, and I'll tell you why. Teman-teman, ketika teman-teman sudah memperoleh satu tingkatan tertentu dalam kepemimpinan teman-teman, ini bukan akhir, ini adalah awal. Saya ingin menyatakan kepada teman-teman. God declares today that He is sending us. He's sending us as ambassadors. I'll tell you what an ambassador is. An ambassador is somebody who represents his own country in a different country. Dan Anda diutus menjadi utusan-utusan Allah, ambasador Allah. Dan saya ingin menjelaskan bahwa ambasador adalah perwakilan dari satu negara untuk negara yang lain. Alfreds and Joshua and Vandy, this is a perfect time to begin to understand that when Jesus gives you a responsibility to be an ambassador, He's practically saying you are representing my government and you're representing my kingdom. Jadi teman-teman, ketika teman-teman diberikan tanggung jawab menjadi ambasador Allah, Allah sedang memberitahukan kepada teman-teman bahwa engkau sedang mewakili kerajaanku, kekuasaanku di antara banyak orang. And so as you are representing the kingdom of God on this side of heaven, on this earth, we need to showcase the character of God. We need to be sent as vessels of honor who are doing their part to push the kingdom of God even while we are here on earth. Dan ketika kita menjadi wakil Allah, itulah penting bagi kita untuk menunjukkan seperti apa karakter Allah, seperti apa kerajaan Allah, bahkan ketika kita ada di dunia ini. I want you to realize that as you lead, you are representing the character of God. And as young people see you, you may be the only Bible that young people will read. You may be the only Bible that people will feel. So be in your diligent state at all times. Selagi teman-teman memimpin, ingatlah bahwa teman-teman menunjukkan karakter Allah dan karakter kerajaan Allah. Karena banyak anak muda di luar sana yang mungkin hanya dapat melihat Alkitab melalui kehidupan teman-teman. Grace and Jeffries, it's okay to say, I don't know. It's okay to tell young people that I am not sure about what you're saying. Let me go and research. Don't claim to know when you don't know. Representing the kingdom of God means being authentic, being true, and being real. Adalah oke jika teman-teman tidak tahu. Ketika teman-teman ditanyai sesuatu, adalah oke untuk berkata saya tidak tahu dan pelajari ulang agar teman-teman bisa memberikan jawaban. Jangan memberikan jawaban berdasarkan dengan kemampuan teman-teman sendiri. Usahakan untuk selalu bersandar dan memberitakan apa yang benar menurut Allah. So the responsibility is now upon you. Shine for Jesus because you are representing a greater kingdom. You never look down upon yourself. In the kingdom of God, things are done in a high level of precision. Teman-teman adalah sinar atau perwakilan Allah, cahaya terang yang ada di dunia ini. Itulah sebabnya kita harus mengerti bahwa di sorga, di dalam kerajaan sorga, segala sesuatu dijalankan dengan sangat hati-hati dan teratur. Dear leaders, apply yourself in the work of God. Our God is not a God of mediocrity. He is a God of excellence. I therefore charge you today, go forward in Jesus' name. Forward ever, backward never.
Majulah terus, jangan pernah mundur. Biarlah kita dapat menunjukkan kepada orang lain siapa Allah, karena Allah kita bukan Allah yang biasa-biasa, tapi Allah yang luar biasa dan sempurna. Pastor Muntu, a revolution is beginning in Indonesia, and we are calling for a revolution of God's ambassadors who will take the work with earnestness and with seriousness and with fervency in prayer, because they are representing the kingdom of God as ambassadors on this earth. Kita dipanggil untuk menunjukkan siapa Allah kita, yang menunjukkan kemuliaan dan kuasanya yang luar biasa. Kita dipanggil untuk satu tanggung jawab yang luar biasa dan bukan hanya tanggung jawab yang biasa-biasa. Itulah sebabnya kita harus pergi keluar sana untuk menunjukkan siapa Allah kita. I therefore charge you today in Jesus' name, remain humble and claim the merits of the grace of God. I charge you today in Jesus' name, work with everybody and value people and be organized and put a thrust that is beautiful and that will kick out the enemy, the devil. Jadilah rendah hati dan selalu bersandar kepada kuasa dan pemberian Allah. Dan biarlah Anda dapat pergi keluar sana melawan kuasa jahat yang juga sedang berperang dengan kita. Teman-teman, I charge you today in Jesus' name. Remain loyal. Jesus is coming soon. Teman-teman, I charge you today in Jesus' name. Stay true to the merits or to the merits of the blood of Jesus and shine for Jesus. I charge you, dear friends, today, teman-teman, in Jesus' name. Please send out the young people and train them out for mission, that Jesus may come soon. We want to go heaven. The revolution in Indonesia has begun. It begins with you, class of 2021. Dan teman-teman, saya memohon dan menantang teman-teman untuk tetap maju, terus maju dan bergerak maju untuk pelayanan ini. Bersandarlah kepada darah Kristus dan apa yang Ia telah berikan kepadamu. Dan biarlah kita akan boleh menjalankan tanggung jawab ini mulai dari kelas di tahun 2021 ini. With these few words, I commit you into the hands of the great leader, Jesus Christ. Dengan tangan yang terangkat, saya memberikan dan menyerahkan Anda semua kepada pimpinan dan yang agung kita, yaitu tangan Yesus Kristus sendiri. Dear friends, remain faithful. It won't be long. Jesus is coming soon. Tetaplah setia teman-teman, tidak akan lama lagi. Tuhan akan segera datang. Hold on. Jesus is coming soon. Tetap berpegang, Tuhan segera datang. Do your part. And if you don't do your part, who will do it? Who will do it? Do you want the stones to shout out? Do you want the rocks to shout out? Since you have the image of God and you have breath in your heart, move with power. Jesus is at your door. The Holy Spirit is available to go with us in power and change the world and bring change to the forces of young people that we must mobilize to finish the work. I believe the time is now. Go in Jesus' name. Dan teman-teman, lakukanlah bagianmu. Jika teman-teman tidak melakukan bagian teman-teman, siapa yang akan melakukannya? Haruskah batu-batu itu akan berseru-seru dan berbicara untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan? Oleh karena itu, saat ini Roh Kudus, Yesus sendiri sedang mengetuk di depan pintu. Pergilah dengan Roh Kudus dan lakukanlah apa yang Tuhan telah perintahkan. Dengan kuasanya kita dapat melakukan itu semua. I commit you in Jesus' hands. Saya menyerahkan kepada Anda semua dalam tangan. Is it your desire today? Apakah keinginan Anda pada hari ini? That Lord help me to be a true ambassador who represents your kingdom. God's kingdom is a kingdom of love. It's a kingdom of authenticity. It's a kingdom of grace. It's a kingdom of peace. It's a kingdom of progress. It's a kingdom of wonderful creative ideas. Dan kita berkata, Tuhan, saya mau pergi mewakili kerajaan-Mu, karena kerajaan Tuhan adalah kerajaan kasih, kerajaan Tuhan adalah kerajaan progres, kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang penuh dengan kreativitas untuk membawa orang lain datang dalam keselamatan. I want to pray for you. Is that your desire? Saya berdoa untuk Anda. Apakah itu keinginan Anda saat I want to see ini? you Boleh raising angkat your hand. tangan. Is that your desire? Apakah itu keinginan Anda? Boleh angkat tangan. I want to pray for you. Saya ingin berdoa untuk Anda. Let us pray. Mari kita berdoa.
Father, I commit these leaders into your hands. We have charged them today in Jesus' name. Ya Tuhan, saya menyerahkan para pemimpin ini ke dalam tangan Tuhan. Saya telah menyerahkan sepenuhnya mereka ini kepadamu ya Tuhan. May Indonesia never be the same again because of the revolution that begins today with these leaders whose hands are raised. Biarlah Indonesia tidak pernah sama lagi oleh karena kepemimpinan yang Kau telah serahkan di atas para pemimpin yang ada We hari are ini. launching a revolution that will change Indonesia in Jesus' name. Amen. Kami menjalankan dan menyerahkan revolusi yang akan mengubah Indonesia di dalam tangan Tuhan. Father, we pray for these leaders, overwhelm them with your Holy Spirit as they lead young minds. Give them the tact and the ability to deal with young minds so that these young minds may be steadfast in the faith and press on until you come. Yang menyerahkan para pemimpin ini untuk memimpin para pemikir-pemikir pemuda agar mereka akan tetap bertahan di dalam kebenaran sampai kedatangan-Mu yang sudah dekat. Bless Pastor Ron and his leadership. Bless Pastor Didi and his leadership. Strengthen them, Father. And we pray for these graduates today. May your Holy Spirit fire them up to complete the work so that you may come soon. Amen. Ya Tuhan, memberkati pelayanan Pastor Ron, Pastor Didi, dan biarlah Roh Kudus-Mu akan membakar para pemimpin saat ini agar mereka akan boleh terus bergerak maju menjalankan pekerjaan Tuhan agar kedatangan-Mu segera akan terjadi. Thank you, Lord, for hearing us. Terima kasih Tuhan untuk mendengarkan kami. Fire us away, Lord, Ya Tuhan, kuatkan dan bakar kami and use us like never before. dan gunakan kami sama seperti yang belum pernah sebelumnya. We want you to come soon. Kami mau Engkau datang segera. The Maranatha motif must come alive. Biarlah motif Maranatha akan hidup dalam kehidupan kami. And while you have not yet come, teach us to hold our hands on the plow and represent your kingdom as true ambassadors. Dan selagi Engkau belum datang, siapkan kami untuk menjadi wakil-wakil-Mu dan ambasador-Mu di dunia May ini. we have a different view of leadership. It's not about power, it's about service and humility. Biarlah kami memiliki pandangan yang berbeda tentang kepemimpinan, bukan tentang kuasa, tetapi tentang pelayanan dan kerendahan hati. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. If you believe it, say amen. Jika Anda percaya, katakan amin. Amen. God bless you. Tuhan And memberkati. congratulations. Dan selamat. Go and shine. Pergi dan bersinar. Forward ever, backward never. Terus maju, jangan pernah mundur. Shine for Jesus. Thank you, Pastor Percayalah Ron. bagi Yesus. Terima kasih, Pastor Ron. Thank you. Thank you. Thank you, Pastor Paco. I'd like to thank Pastor for the wonderful message. We are rest assured that we'll support and promote the SYL. Everything that tonight. And please forward to your presentation. Pastor Paco and Pastor Ron. Now we step into SYL Pin awarding, and I will mention the name according to the following order. Number one, Raymond Andrew Sako. Number two, Amir Eric Manurung. Number three, Gladys YM. Number four, Beverly Susana Yoafifi. Number five, Julian Taura. Number six, Starlis Raras.
Number 7, Marser Talupadang. Number 8, Imelda Mukwan. Number 9, Pastor Yan IMC Tanggang. Number 10, Gilbert Limbong. Eleven, Tiomas Anisitorus. Next, Olivia Anisitoris. Sorry, Olivia L. Karepowan. Next, Bernie S. Pelengkahu. Dadis, do you have other Jeffrey Ansa. And then Ronald M. Kusoy. Joshua R.F. Kusoy. MG Juwita Kusoy. Jonathan Eu Tampi. Marlina Stella Pasongli. Linda Tatia. Mercy Ributu. Evert Lumondong. Grace Lingga. Pastor Harold Wokas. Heti Samanui. Pastor Royke Urangian. Ray Julius Ruhupati. Fandi Jeffrey Pandeirot. Pastor Enzo Stelon Rompas. Gita Sisilia Sabatini Kaligis. Tommy Junius Panto. George Sokoy. Milka Maruru. And the last, Ulrike Elanes. And I will give you 1 minute to put the pin in our uniform each other. Okay, let's start to put our pin to our uniform. Baik, kakak peserta, boleh disilakan untuk menggunakan PIN Anda, disaksikan oleh Associate Director dari Pelayanan Pemuda Advent General Conference dan Pelayanan Pemuda Advent SSD, disaksikan oleh Direktur kita juga dari Unikonferensi Indonesia Kawasan Timur, Pendeta Junaidi Muntu, dan oleh para direktur yang hadir juga bersama-sama pada saat ini. Okay, thank you. And to pray for our commitment to young adult ministry, with honor, I invite Pastor Ron Genebago to lead us in submission prayer. Come again, Gladys, what's my part? Submission prayer, Pastor. Okay. Prayer, Pastor. Our dear Heavenly Father, Bapa kami yang di sorga, we praise your name, for you are indeed. kami muji Engkau. Thank you very much for allowing and helping these young people to be committed to you. Terima kasih sudah mengizinkan anak-anak muda ini untuk berserah kepadamu. Now they are invested senior youth leaders. Mereka saat ini adalah para senior youth leader yang telah diberi tanggung jawab. Oh Lord, may your blessing be upon them. Biarlah ya Tuhan berkat-Mu ada di atas mereka. Oh Lord, beyond the pins that they are now wearing, Ya Tuhan, di balik pin yang saat ini mereka kenakan,
beyond the uniform that they are now having, Di balik seragam yang mereka saat ini gunakan, these outward elements we have in our bodies, dan di samping segala elemen luar yang kami gunakan saat ini, will be nothing without the Holy Spirit inside our hearts and minds. yang percaya bahwa itu semua sia-sia tanpa Roh Kudus hadir di hati dan pikiran kami. So, oh Lord, we pray that you seal their hearts, you seal your Holy Spirit upon them, you fill them with your Holy Spirit, so that they will continue to be powerful witness in their local churches, in their homes, local churches, and communities. Ya Tuhan, biarlah Engkau memeteraikan Roh Kudus-Mu, Engkau mencurahkan kuasa-Mu bagi mereka semua, sehingga mereka akan boleh menjadi pemimpin yang aktif di gereja lokal mereka masing-masing. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan pelayanan mereka. In Jesus' name. Amen. Dalam nama Yesus, amin. Thank you, Pastor Ron. And congratulations to all of us and welcome on board in the SYL ministry, and special thanks to the Associate Director of Adventist from General Conference, Pastor Paco Imokwane has been joined with us this night, and then to Pastor Ron Genebago. Thank you, Pastor Ron, and Pastor Junaidi Muntu. And it's time to us to take a picture, and please, Brother Jimmy Pinangkaan will do it. And everyone, please turn on your camera and give your best smile and pose. Yes. Baik kakak, kita akan berfoto sesuai dengan urutan masing-masing, tapi mohon co-host membantu, boleh di spotlight Pendeta Paco, Pendeta Ron, dan Pendeta Junaidi Muntu bersama dengan nomor urut masing-masing. Yang pertama, mohon di spotlight Kak Dr. Raymond untuk diambil gambar bersama dengan 3 direktur kita. Oke. Hey, Raymond is double. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nomor urut 2. She's already a crazy one. Okay. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih. Nomor urut 3. Terima kasih. Nomor urut 4. Kakak jangan tegang ya, senyum yang terbaik ini bersama 3 direktur. Come on, Susanna, smile. Smile. Terima kasih. Nomor urut berikutnya. This is the new normal of taking pictures. Right, right. Nomor urut 5. Nggak ada Kak Roli. Oke, kita lanjut. Nomor urut 6. Kak Sarlis, ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Nomor urut 7. Kak Marcel. Senyum yang terbaik, Kak Marcel. Terima kasih. Lanjut nomor urut ke-8. Kak Imelda. All right, I'll do what you do. Terima kasih. Kita pindah nomor urut 9. Ini special person. Okay, 1, 2, 3. One more. Sorry. Okay. 1, 2. Sorry, saya dalam perjalanan ini malam gelap,
Lanjut nomor urut 10. Kak Oh, he Gilbert. just smiled. Okay. I cannot do both. Terima kasih. Kita lanjut nomor urut 11. Kak Tiomas senyumnya, oh luar biasa. Sarangeo. Okay, love. Wait a minute. Oke, thank you. Nomor urut 12. Kak Olivia. Oh, wait a minute. Okay, 1, 2, smile. Sabar-sabar, chatting masih muncul. Mungkin chatnya boleh di-disable dulu. Yeah. It's hard to take picture. Dan. Oke, sekali lagi Kak Olive, sorry. Oh, Olivia has got a silver award. I love that. Terima kasih. Nomor urut berikutnya. Sarangeo. Our background is on fire. See? Yeah. The same device, different person. Oke. Okay. Terima kasih. Kita lanjut nomor urut berikutnya. Wow. Kak Jeffries. Oke, senyum Kak Jeffries. 1, 2, 3. All right, he's doing thumbs up. Oke, terima kasih. Nomor urut 15. Bos dari Timika. 1. Kalau boleh yang di spotlight yang ada. Right, the guy with the feast. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nomor urut. I wonder what Arnold is gonna do when he comes on. Oh. Wait for me, Pastor. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nomor urut berikutnya. Kak Joshua, semangat Kak Joshua. Oke. Juwita, mana gayanya? Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Kak Jonathan, mana gayanya Kak? Senyumnya. Oke. Yes. 2, 3. Oke, terima kasih. Nomor urut 19. Jonathan is very young. I like that. He's very young. 19 gaya nggak ada kayaknya Kak. Oke, kita How old is lanjut. Jonathan? 19, How old is 20 Jonathan? nggak ada. Oh, 20 ada. Nomor 20, Kak Linda. Wah, Kak Linda punya background. Oh, oke. Ya. Ini foto seumur hidup nih. Maju, coba maju. Kak Linda Kak. boleh maju sedikit. Oh, masih ya. Iya, Mungkin bisa, mungkin hilangkan dia punya background aja supaya kasihan sekali kalau ini foto seumur hidup terus nampak begini, sayang sekali ya. One in a lifetime photos. Iya. Ini mau berfoto dengan 3 direktur nih, sekali seumur hidup ini. Diharap mungkin gambarnya bisa lebih baik. Pastor, please be patient because this is once in a lifetime to take No picture problem. with you. Tell me, how old is Jonathan? I saw Jonathan a young face. How old is he? 18. I'm 18. Yes. 18. Ambassadors. I love him. I love him. I love him. Very young. Yes, Wow. yes. He's the David of our time. Amen. Mem Linda mungkin cari latar yang agak keras ya. Atau mungkin ini backgroundnya aja yang dihilangkan supaya teman-teman. Yes, okay, please teman-teman. wait for just a moment. Yes. Bagus. Nah, oke. 1, 2, 3. Terima kasih. Nomor 21. Kak Mercy. Messi Ributu. Wow. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Nomor urut berikutnya.
Dua-dua nggak ada kan? Dua-dua nggak ada. Oke, dua-dua tidak ada, kita lanjut. Grace. Mana gayanya Kak Grace? Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya. 24 sampai 25 nggak ada. Oh, sayang sekali. Oke, 26. Silakan. Royke. This is our senior pastor. I love you, Royke. Yes. Oke, terima kasih Kak Royke. Luar biasa, General. Ray J. 1, 2, 3. Luar biasa, terima kasih. What's the meaning of terima kasih? Thank you. Thank you. Kak Fandi boleh terima nyalakan kasih. kamera Oke. kah? I know teman-teman and terima kasih. Nomor 28. Sama-sama. Oke, Kak Fandi. Kak Fandi gayanya Fandi. luar biasa. Oke, terima kasih. Sarangnya. Puji Tuhan also. Puji. Lanjut berikutnya. Kas. Enzo. Oke, luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya. Kita. Kita. Oke, luar biasa. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ini dia yang ditunggu. Lama sekali nih mau muncul ini. Mil Maruru. Milka, Kamilka, gayanya oke. Terima kasih. Come on, Didi. Boleh tolong spotlight ke Kak. Oke, terima kasih. Kita gayanya Kak. Ulrike. Luar biasa. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita pindah ke Kak Noldi. Oh, saya. Ya. Karena Finally. oke. Luar biasa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. It's different, Pastor. You can get Noldi is loco. Noldi is crazy. Oke, mohon kakak juga bantu untuk para direktur yang hadir pada malam hari ini boleh di spotlight. Where is Jimmy? Para direktur, kemudian Kak Jimmy sebagai koordinator. Dari daerah Misi Papua ada Pendeta Hugo Wambrau. Saya sudah kah? Oh, oke. Kak Jimmy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Para direktur yang ada boleh tolong di spotlight. Karolik, Kak Tommy kayaknya belum. Oh, Kak Tommy. Lupa, Kang. Nggak ada angka, Kak. Nggak ada angka. Oke, Kak Tommy. Oke. Tommy nggak pakai nomor. Oh, Kak Tommy tidak pakai nomor. Iya, Kak Tommy. ada ganti HP. Oke. Salah Komputer. Oke, Tommy, kita where are ambil you? dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Tommy. Use masker. Oke, direktur. Ya, para direktur, terima kasih. Pendeta Hugo, mohon gayanya. Pendeta Hosea, gayanya. Wah, Satu-satu, Pastor. Satu-satu ya. Ya, satu-satu dulu. Oke, Pendeta Hugo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Luar biasa, ini direktur saya, jadi istimewa. This is our director, Papua Mission. Tidak apa-apa. Wow. Kalau saya nggak bisa Oke, terima kasih Pendeta. Terima kasih. Nggak bisa dipin soalnya, Kak. Oke, Atau berikutnya. Karole pin aja. SYL koordinator. Iya. Saya tidak pakai kacu. Wendell. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Pendeta. Luar biasa. Where's the key? Ada Pendeta Charles Muaya.
Pendeta Hosea Ramba. Iya. Saya tidak pakai kacu, tidak apa-apa. Tidak masalah. Oke, tidak apa-apa. 1, 2, 3. 1, 2, Central 3. Sulawesi. Terima kasih banyak, Pendeta. Pendeta Oke, Hosea Pendeta Ramba. Hosea Ramba. Hosea, where is your uniform? Apakah? Oke, 1, 2, 3. Maluku 1, 2, Mission. 3. Terima kasih. Jeba. Ya, Direktur baru. Nah, ya. Lubuk Tanah Toraja. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih banyak, Pendeta. Santu Dewa Tiga, Santu Dewa Tiga. Friends, 1, 2, 3. You really have a good Indonesian pronunciation. Sandil. Nusa Utara. Pastor Sandil. Oke. Nama Let's take a picture. 1, 2, 3. Tidak ada atribut. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Baru banyak. pulang pelayanan. Terima kasih banyak. Selanjutnya masih ada. Thank you. Oh, Pendeta Wokas belum. Oke, Kak Harol. Kalau iya, oke. Kak Roli terakhir sekali kok. Santu Dewa Tiga. Oke. Gayanya pendeta, gayanya. Pendeta gayanya. Oke, terima kasih banyak. Pendeta Swinis. Oh, ada. Pendeta Swinis Tandidio. Swinis, boleh nyalakan kamera? Memungkinkan kah? Teman-teman Santu Dewa Tiga. Those things. 2, 3. Pastor Jan Michael is responsible for teman-teman. Teman-teman. Every time. Teman-teman. Swinis ada? Kak Roli jirang. Ada tapi ya Kak Roli. Bisa Ya. koordinator. Gaya dulu, Kak Roli. Gaya. Roli. Gaya dulu. Once in a lifetime. Siapa yang mau foto? Nggak tahu siapa yang foto ya. Sudah. Siapa yang foto? Ronnie ada. cool. Salute, guys. Let's salute to Ronnie. Pastor, can you say mantap? Mantap. It's cool. Mantap. Great. Thank you very much. Thank you very much. Kok mantap. It means Kaheti Samanui. Kaheti Samanui kalau sudah masuk boleh tolong di spotlight. Kaheti Samanui. Belum ada Kak. Sama-sama dengan Pastor Wokas ya? Iya. Iya. Wokas. Itu sudah. Ya, oke. Oke. Gayanya Kaheti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, luar biasa. Sudah. Oke. Ada lagi. Oke. Ada lagi yang terlupa? What? Is that your boyfriend? Pastor Baga. Boleh pakai begini sementara bawa oto ini. Pendeta John Taga. Oh, Pendeta John Taga. Ini kita punya direktur berikutnya ini. Boleh. Jangan fokus di jalan Kapen yang penting. John Taga, where are you going? Safe drive, hati-hati. Tutup mata kan, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Jangan gejala. Safe drive, safe. Kak Sarli sudah kan? Charlie. Kak Sarlis. Kak Marlina kan? Bagaimana kan? Oke. Kak Sarlis sudah kan? Kak Sarlis. Tolong Kak Marlina. Sudah tadi sudah. Kak Sarlis belum, Kak Rol. Iya, Kak Marlina. Wait. Tolong di spotlight yang direktur lainnya. Tolong Kak Marlin. Teman-teman yang lain boleh mute feedback. Nah, dia mau. Marlina Stella, hi.
Oke, sudah. Terima kasih. Wah, luar biasa. Oke, overall, Kak, mau foto semua kita sama-sama? Oke, boleh tolong di out of spotlight, kita mau foto bersama semuanya. Oke, buka kamera, open your camera. We'll take a picture. Oke, everybody. Commemorate picture. Kayan tolong ambil gambar ya. Alright. In 3, 2, 1, smile. Okay. Once again, smile. Oh, it's just one Windows. Yeah, it's enough. That's it. Okay. Alright. Karoli. Teman-teman. Teman-teman ikut. Baik. Follow. Baik, kakak. Demikian kita punya Crazy face, kegiatan. crazy face, crazy face. Everybody, crazy face. Okay, crazy face once again. Take a picture. 1, 2, 3, crazy face. Alright, that's it. I have really enjoyed to be with you today. Oh, we also, Pastor. Thank you very much for Okay, thank you, Pastor having us. Paco. We feel great tonight. Forget post on your Instagram, Pastor. I will definitely. Karoli ada Kak Alan Muraram. Oh, Kalian belum ya? Thailand boleh foto. The last one. Okay. I think the uniform for SYL has changed now because of Alan Muram. Muraram, Pastor. Muram. Muraram. Okay, 1, 2, 3. Take a picture, smile. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Answer a call, Pastor. Thank you very much. Oh, it's a call. Makasih banyak. Yeah, it's a call. Baik, terima kasih banyak. Thank you very much, Pastor Paco. Thank you very much, Pastor Ron. Thank you very much, Pastor Didi. And all the directors from East Indonesia Union Conference, all the participants of East Indonesia Union Conference SYL training that has ended and has been featured for tonight. Hey, Rolly, one moment. I need you to send me the picture of the crazy picture and the formal one, the group picture, so that I can post it on the GC page. Yeah. Okay, sir. So send me the two of them. Okay, sir. I want the world to see you guys. You guys are doing an awesome job. Thank you, Pastor Ron. This is awesome. Okay, sir. Okay, thank you very much, sir. All right. Thank you, Pastor. Thank you very much. Baik, teman-teman, kakak-kakak, para direktur, para instruktur, para mentor, demikian acara kita pada malam hari ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh menyelesaikan semua kegiatan kita. Dan akhir kata, saya ingin memberi kesempatan closing statement dari Pendeta Junaidi Muntu sebagai tuan rumah dari kegiatan ini. Pendeta Junaidi Muntu boleh di spotlight, beliau boleh memberi. Yan Silakan, terjemahkan. Yan terjemahkan. Oh, to English? Okay. Puji Tuhan, terima kasih banyak Pendeta Paco Eson Mokmare dan Pendeta Ron Genebago yang sudah mensupport kegiatan kami. Praise God, thank you very much for Pastor Ron and Pastor Paco for supporting our activity and events. Kegiatan ini menjadi sejarah bagi masing-masing teman di SYL untuk lebih fokus kepada Ambassador Club dan young adults. This has been a new history for SYL here in Indonesia to focus on ambassador and young adults. Support kegiatan ini sehingga boleh terlaksana dengan baik. Thank you, my friends, and for all who is supporting this activity. Dan mari kita fokus di jemaat kita masing-masing. Let us focus on our local church. Amin. Amen.
Thank you very much all, Pastor Baik. Ron, Pastor Pakuan. Terima kasih Pendeta Didi sebagai host atau tuan rumah dari kegiatan ini. Terima kasih Pendeta Yan yang sudah menerjemahkan. Special thanks juga untuk Kak Jimmy yang selalu dengan setia menolong kegiatan ini hingga selesai dengan baik. Baik, acara kita pada malam hari telah selesai. Kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host dari acara ini, Kak Jimmy. Mungkin boleh akhiri. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, kita akhiri. Sama-sama. 5, 4. Terima kasih teman-teman. 3, Thank you very much, guys. 2, 2, 1. Bye-bye. Pastor Didi.